With profound, humble gratitude and love to all venerated enlightened masters, we bow to the Almighty in soulful gratefulness for gifting us with their holy, blessed presence. May all beings be awakened by their divine grace. Part 3 of 4. Etc. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. हमारे कार्यक्रम पेश किए जाते कई भाषाओं में कृपया देखें suprememastertv.com/schedule. Knowing God is the only virtue that we must acquire. Ignorance is the only sin that we must avoid. Ignorance makes us kill each other, hate each other, damage each other, compete with each other, and make so much damage to ourselves and to everyone else that we think is not of the same opinion. Please stay with us for this perceptive lecture. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Vegan, let's save our world. Today's program will be presented in Greek and English with subtitles in Arabic, Aulacese, also known as Vietnamese, Chinese, Dutch, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Turkish, Ukrainian, and Urdu. Assalamu alaikum means peace be upon you in Arabic, the official language of Bahrain. I'm Abiyan. The courageous people of Bahrain congratulate you for your determination in walking toward enlightenment. May Allah bless every step you take. The Kingdom of Bahrain is a group of islands in the Persian Gulf located between Qatar and the northeastern coast of Saudi Arabia. Among the country's wonders is the 400-year-old Tree of Life, which has remained verdant and healthy in a desert area with no obvious source of water. Another natural wonder is found on Howard Islands, a protected area where the rare Socotra cormorant people arrived each year to start new families. The shallow waters around the islands also provide perfect feeding areas for the gentle dugong, a vegetarian marine mammal person who loves to feast on underwater seagrass. In contrast to the natural environment, Bahrain's capital city Manama is modern and cosmopolitan with captivating skyscrapers. One feature that stands out is the Bahrain World Trade Center 1, which integrates large-scale wind turbines into its sustainable design for energy efficiency. The people of Bahrain honor traditional values such as love and respect for families. Care is guaranteed in the nation's constitution for less fortunate citizens.
with special programs in place for the elderly. Bahrain is also known for its comprehensive and free public education system that offers classes to students from elementary grades through university level. Upon the sincere invitation of truth seekers, Supreme Master Ching Hai arrived in Athens, the capital of Greece, as part of her 18-country European lecture tour to share her knowledge of the soul's awakening. Following is a letter written to Supreme Master Ching Hai after her visit to Greece. Dear Master Ching Hai, when someone visits a country for the first time, he or she is considered to be a guest. I came to your lecture to hear what a guest would have to say. Instead, I discovered that you came to Greece as a great hostess who held before us a spiritual feast and a banquet. My heart was touched when you reminded us of our origins, very divine indeed. And I want to share with you the overflowing feelings in my heart. Thank you for the great and eternal truths and the path towards them. I love you, and may I become like you one day to share with the beloved human race the secret of their ascendance. Humbly and sincerely yours. May God bless every step you take. We now invite you to join us for part 3 of this perceptive lecture. Knowing God is the highest virtue given by Supreme Master Ching Hai in Athens, Greece on May 20th, 1999. Good evening. Καλό σας βράδυ. Oh, was that your phone? I thought it was my phone. Αυτό ήταν το δικό σας τηλέφωνο και εγώ πίστευα ότι ήταν το δικό μου. I think I better turn it off. Yes, it's a modern time. Θα σβήσω λοιπόν το τηλέφωνό μου. Direct contact from God to God. Μιλάμε για άμεση επαφή μεταξύ θεών. Greece is a great country which is full of mythology about gods and goddesses. Η Ελλάδα είναι μια υπέροχη χώρα η οποία είναι γεμάτη μυθολογία που πρόκειται για θεούς και θεές. And the world is still admiring the sculpture of these symbols of spiritual high attainment. Και ο κόσμος εξακολουθεί να θαυμάζει αυτή την γραφή των συμβόλων υψηλότερων στόχων. I'm sorry, the people behind, they cannot see me, huh? Okay, what to do? Όσοι βρίσκονται στο πίσω μέρος της αίθουσας δεν μπορούν να με δουν από ό,τι βλέπω. You cannot see me in the back? Εκεί πίσω με βλέπετε? Yes or no? Ναι ή όχι? No? What did they say? I can hear. No. No. I am very small, so even if I stand up, it doesn't make much difference, but I will try. Είμαι πολύ μικρόσωμη. Ακόμα και αν σταθώ όρθια, δεν θα κάνει μεγάλη διαφορά, αλλά θα προσπαθήσω. I will walk around later, and then you can see a little bit of my face. Θα κάνω μια βόλτα μετά και θα δείτε λίγο το πρόσωπό μου. It's not that I'm that beautiful. It's just it's more comfortable to see people when they speak. Δεν είναι ότι είμαι τόσο όμορφη, απλά είναι πιο άνετα να βλέπουμε κάποιον όταν μιλάει. So good evening, the gods and goddesses of Greece, the modern ones. Καλό σας απόγευμα, θεές και θεοί της Ελλάδας, οι σύγχρονοι θεοί και θεές. I have come here to remind you of your glorious heritage. Ήρθα να σας υπενθυμίσω την υπέροχη σας κληρονομιά. In case you have remembered already, it's fine. And if you have forgotten, we come here to show you how to reclaim your glorious position. Εάν τη θυμόσαστε ήδη, αυτό είναι τέλειο. Αν την έχετε ήδη ξεχάσει,
Τότε ήρθαμε σήμερα να σας υπενθυμίσουμε πώς μπορείτε να την ξανααποκτήσετε. Because you are all gods and goddesses, whether you remember or you've forgotten. Γιατί είσαστε θεές και θεοί, είτε το θυμόσαστε είτε όχι. If the king, if the prince has forgotten temporarily that they are royalty, that doesn't mean that they are not royalty. Αν ο βασιλιάς, αν ο πρίγκιπας ξεχάσει τη βασιλική του καταγωγή για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα, προσωρινά δηλαδή, δεν σημαίνει ότι την χάνει. Sometimes the kings and the prince or the royal family members have to go out into the adventurous wilderness, into the battle in order to protect their country or to explore some new venture, and they might temporarily have to leave their own palaces. Ίσως προσωρινά ένας βασιλιάς, ένας πρίγκιπας, ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας να πρέπει να φύγει από το παλάτι του και να πάει σε μια περιπέτεια στην άγρια φύση ή σε μια μάχη για να προστατεύσει το βασιλειό του ή να ανακαλύψει κάτι καινούριο. And while taking adventure thus so far from their own comfort and luxury, and sometimes they might encounter danger, they might encounter problems, and then they might have temporarily forgotten who they truly are. Όσο απέχουν από το πλούτο και την άνεσή τους, ίσως να συναντήσουν κάποιο κίνδυνο, κάποια περιπέτεια και να έχουν ξεχάσει ποιος είναι. Similarly, we have wandered into this physical existence and we have forgotten our true kingdom of God. Παρόμοια, έχουμε βρεθεί σε αυτό το σωματικό κόσμο και έχουμε ξεχάσει το πραγματικό βασίλειο του Θεού. In order to reclaim it again, we have to be reminded if we could not remember by ourselves. Και αν δεν ξέρουμε πώς να το ξανααποκτήσουμε, θα πρέπει κάποιος να μας το επιθυμήσει, αν εμείς ήδη δεν μπορούμε να το θυμηθούμε από μόνοι μας. Because we are already gods and goddesses, or at least God's children, there is no need to do anything in order to become God. We just have to remember. Επειδή είμαστε θεοί και θεές, ή τουλάχιστον παιδιά του Θεού, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα για να γίνουμε θεοί. Είμαστε ήδη, πρέπει απλά να το θυμηθούμε. Unlike everything material we can touch, we can hold, and then we can see with the physical eyes, the kingdom of God, the aspect of the divine is invisible to the physical aspect. So we have to use a different way to remember it and to know it. Αντίθετα με όσα υπάρχουν σε αυτό το υλικό κόσμο, ό,τι που μπορούμε να αγγίξουμε και να δούμε τα πάντα, αυτά που υπάρχουν στο Βασίλειο του Θείου, δεν μπορούμε να τα δούμε με τα μάτια μας. Οπότε πρέπει να βρούμε κάποιο άλλο τρόπο για να τα ανακαλύψουμε. It is very, very simple to know God, to know ourselves. It's just that we don't have anyone to remind us. Είναι πολύ εύκολο να γνωρίσουμε το Θεό, να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Το θέμα απλά είναι ότι δεν έχουμε κάποιον να μας το υπενθυμίσει. So simple that even children can see God every day. Children from 6 years old. Τόσο απλό που ακόμα και παιδιά ηλικίας 6 χρονών μπορούν να δουν το Θεό καθημερινά. Because God really exists. Διότι ο Θεός υπάρχει. We can prove it to ourselves every day, every time. Και μπορούμε να το αποδείξουμε στον εαυτό μας καθημερινά. Κάθε φορά μπορούμε να το αποδείξουμε. Just like we can prove with physics, science, that some things, certain matter exists, we can prove with spiritual science that God and the kingdom of heaven do really exist, and we can have access to it whenever we want to. Και όπως μπορούμε να αποδείξουμε μέσω των φυσικών επιστημών ότι τα τάδε πράγματα υπάρχουν, έτσι μπορούμε να εξηγήσουμε και μέσω των πνευματικών και των ψυχικών επιστημών ότι υπάρχει ο Θεός. Can you hear behind that? Στο πίσω μέρος της αίθουσας ακούτε? Because your voice is very tender. Very soft. So, just like the physical science, some scientists can discover some ways to prove certain things. In spiritual matters, some people can also discover something and then share the results with all of us. Όπως στις φυσικές επιστήμες, οι επιστήμονες μπορούν να ανακαλύψουν κάποια πράγματα και να τα μοιραστούν μαζί μας, έτσι και στις πνευματικές και στις ψυχικές επιστήμες μπορούν να ανακαλύψουν κάποια πράγματα και να τα μοιραστούν και πάλι μαζί μας.
The ancient gods and goddesses of Greeks, they discovered such science, and they have left their footprints, they have left their knowledge behind for us to study. Οι αρχαίες θεές και οι αρχαίοι θεοί των Ελλήνων είχαν ανακαλύψει τέτοια ίχνη και μας τα έχουν αφήσει για να τα ανακαλύψουμε κι εμείς με τη σειρά μας. And some people go deep into this kind of science in order to assimilate the true meaning beyond the words, beyond the human language, in order to discover the spiritual knowledge, and they can also share with us. Και κάποιοι άνθρωποι έχουν εμβαθύνει πέρα από τις λέξεις έτσι ώστε να δούνε ποιο είναι το νόημα αυτών των λέξεων, ποιο είναι το πραγματικό πνευματικό νόημα και αυτοί επίσης μπορούν να το μοιραστούν αυτές τις ανακαλύψεις μαζί μας. Like every science and study, whoever likes to know about it must study deeper, must devote more time to the subject. Όπως κάθε επιστήμη χρειάζεται μελέτη, όποιος ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερα πρέπει να αφιερώσει χρόνο και να μελετήσει για να εμβαθύνει. Therefore, do not wonder why you do not know, because you did not have time to study very hard. Γι' αυτό μην αναρωτηθείτε γιατί δεν ξέρετε, απλά δεν είχατε το χρόνο για να μελετήσετε περισσότερο. Some of us have devoted the time to study and find the easier way to assimilate in a short time the essence of the teaching of the ancient saints, and we can all share this outcome. Μερικοί από εμάς έχουμε αφιερώσει πολύ χρόνο έτσι ώστε να μελετήσουμε ποια ήταν τα ρητά των αρχαίων και το νόημά τους και την ουσία τους και να βρούμε τον τρόπο να μπορείτε εσείς να το αφομοιώσετε πιο γρήγορα. It is not only time, but it's the sincerity, is the deep longing in the heart to know the secret of the universe that will bring you to the understanding of this wisdom. Δεν είναι μόνο θέμα μελέτης. Πρέπει να υπάρχει ειλικρινής και πραγματική θέληση της καρδιάς να ανακαλύψει τα όσα κρύβει το σύμπαν. And once we understand it fully, we can pass it on to whomever would like to be interested in the same subject. Και από τη στιγμή που το έχουμε κατανοήσει πλήρως, τότε μπορούμε να το μεταδώσουμε και σε όποιον άλλον ενδιαφέρεται για το θέμα αυτό. Knowing God is the only virtue that we must acquire. Το να γνωρίζουμε το Θεό είναι η μόνη αρετή που πρέπει να μάθουμε. Ignorance is the only sin that we must avoid. Η άγνοια είναι το μόνο κακό που πρέπει να αποφύγουμε, το μόνο αμάρτημα. Ignorance makes us kill each other, hate each other, damage each other, compete with each other, and make so much damage to ourselves and to everyone else that we think is not of the same opinion. Η άγνοια είναι αυτή που μας κάνει να σκοτώνουμε ένας τον άλλο, να μισούμε ο ένας τον άλλο, να κάνουμε ζημιά ένας στον άλλο και στον εαυτό μας, διότι δεν ξέρουμε πραγματικά τα όσα θα έπρεπε. Ignorance also breeds so many other evils, such as greed and hatred, and makes us suffer so much, because these things make us also hate ourselves. Η άγνοια είναι αυτή η οποία τρέφει και πάρα πολλά άλλα κακά, όπως είναι το μίσος, όπως είναι ο πόθος να αποκτήσουμε υλικά αγαθά και μας κάνει να υποφέρουμε και εμάς και τον συνάνθρωπό μας και να μισούμε με τη σειρά μας τον εαυτό μας. Ignorance means we don't know that we are both God. Η άγνοια σημαίνει ότι δεν γνωρίζουμε ότι και οι δύο μας είμαστε Θεοί. Because all the scriptures say that God lives within this temple. Διότι όλες οι γραφές μας λένε ότι ο Θεός ζει μέσα σε αυτόν τον ναό. So all we see here and everywhere else are God's manifestations in the physical realm. Διότι ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα, τριγύρω μας, όλοι όσοι βλέπουμε, είναι απλά η υλική μορφή του Θεού. Because of this ignorance, we make war with each other and we become greedy because we are not satisfied with the word. Λόγω αυτής της άγνοιας πολεμάμε ο ένας τον άλλο και αναζητάμε τα αγαθά του άλλου, γιατί δεν είμαστε ικανοποιημένοι από αυτόν τον κόσμο. Because we came from the kingdom of God, where we never lacked anything. So when we are here, we miss that kind of
absolute comfort. So we want money, we want a bigger house, we want all kinds of things because we miss all this. But it doesn't matter how many things we have in here, it's nothing compared to heaven. So we never ever feel satisfied. And the more we have, the more we want. And people accuse us for being greedy. Actually, it's not that we are greedy, it's that we lack comfort here. Επειδή έχουμε συνηθίσει στο Βασίλειο του Θεού, στο οποίο έχουμε τα πάντα και δεν μας λείπει τίποτα, όταν ερχόμαστε σε αυτόν τον φυσικό κόσμο, μας λείπουν πάρα πολλά και ζητάμε περισσότερα χρήματα, ζητάμε περισσότερη άνεση, ένα μεγαλύτερο σπίτι, τα θέλουμε όλα. Αλλά δεν είναι αυτό που μας λείπει στην ουσία. Απλά έχουμε συνηθίσει σε περισσότερα και ερχόμαστε σε λιγότερα. Δεν είναι όμως αυτά που αναζητούμε σε αυτό το φυσικό κόσμο, αυτά που θέλουμε στην πραγματικότητα και δεν θα μοιάσει ποτέ με το παράδεισο. Οπότε, γι' αυτό το λόγο, δείχνουμε αυτή τη συμπεριφορά που δείχνουμε και αισθανόμαστε ότι μας λείπει πάντα κάτι. I became vegan for the animals, first and foremost, but can honestly say that it has done more for my health than I could ever have imagined. Lee Sanders, vegan. Warm-hearted viewers, we appreciate your presence today for knowing God is the highest virtue, part 3 of 11 on Words of Wisdom. Please join us tomorrow for part 4 of this lecture by Supreme Master Ching Hai. Coming up next is Congolese Arts, a rich and fascinating tradition, part 2 of 2 right after noteworthy news. May your spiritual life be brightened by the wisdom of the venerated prophets and sages. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/WOW.